ক্লাসে কি ইন্ডেক্স সার্চে ছিলাম। কি ইন্ডেক্স সার্চ হলো একটা সার্চিং অ্যালগরিদম, যেটা একটা এক্সট্রা অ্যারে ইউজ করে সার্চ করার জন্য। যেটাকে অক্সিলিয়ারি অ্যারে বলে। এবং কি ইন্ডেক্স সার্চে একটা প্রবলেম হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে ডিল করা, ওইটাও সলভ করা দেখানো হয়ে গেছে। কি ইন্ডেক্স সার্চে একটা মজার জিনিস আছে, যেটা হলো এটা যদি আমার একটা অ্যারে থাকে, বড় করি, এটা অক্সিলিয়ারি অ্যারে এমন হবে। এটা অক্সিলিয়ারি অ্যারে এটা হবে। এখন মজার জিনিস হচ্ছে, আমি যদি অক্সিলিয়ারি অ্যারের বেসিক্যালি ইন্ডেক্স গুলো কি, এই অ্যারে এলিমেন্ট গুলা, আর এই অক্সিলিয়ারি অ্যারে এলিমেন্ট হচ্ছে কাউন্ট, কতবার এই নাম্বারটা এই অ্যারেতে কতবার অ্যাপিয়ার করে। সো 3 means the number 3 appears 3 times in this array. 4 মানে হচ্ছে the number 4 appears once in this array. So এটা মজার জিনিস হচ্ছে, আমরা যদি এই ইন্ডেক্স নাম্বারটা এতবার প্রিন্ট দেই, তাহলে এই অ্যারেটার এলিমেন্টস গুলো অটোমেটিক্যালি সর্টেড হিসাবে প্রিন্ট দিবে। এটা আমাদের এক্সট্রা কিছু করতে হবে না, জাস্ট প্রিন্ট দিলেই হয়ে যাবে। দেখাই। So if we do this, so এটা আমার I ফার্স্ট টাইম দেখবো, যদি আমার অক্সিলারি অ্যারের ভিতরের এলিমেন্টটা যদি নন জিরো থাকে। নন জিরো মানে কি, এক এলিমেন্টটা আসলে উপস্থিত নাই, তো আসলে প্রিন্ট দেওয়ার কিছু নাই। So if the element inside the auxiliary array is a non-zero, তাহলে কি করব? I will print I, that is the index number, this many times. তাহলে আমি যদি এই ইয়াটা ট্রেস করি, এই কোডটা আমি যদি ট্রেস করি, তাহলে কি আসবে? So I have the variable I, which is pointing at 0 in the beginning. So is I is equal to 0, and it's definitely less than length. Then I do this check, যে auxiliary array I এর মান কি নন জিরো কিনা, বাট এই ক্ষেত্রে I এর ভ্যালু ইজ 0, রাইট? therefore আমি ইফে যাব না, তাই ফরেও যাচ্ছি না। আমি আবার এই লুপে ফিরে আসছি, ফিরে আসার সময় I 1 বাড়বে।
তো আবার এই লুপের কন্ডিশন ট্রু, তো আমি এখন ইফটা চেক করবো যে অক্সিলারি অ্যারে আই এর ভিতরে নন জিরো আছে কিনা। হ্যাঁ, অক্সিলারি আই এর ভিতরে নন জিরো আছে, ওয়ান ইজ আ ওয়ান আছে which is a non zero, therefore আমি ইফ এর কন্ডিশন ভিতরে ঢুকবো এবং এই ফর লুপটা চালাবো। ফর লুপটা কি, এক্স শূন্য থেকে শুরু হবে, কতবার যাবে, অক্সিলারি অ্যারের ভিতরে যে নাম্বারটা আছে এতবার লুপটা ঘুরবে। সো 0 ইজ লেস দেন 1, সো লুপ চলবে। লুপে কি প্রিন্ট দেবে, আই প্রিন্ট দেবে। আই এর মান কত, আই ইজ দি ইন্ডেক্স নাম্বার, ঠিক আছে, আই ইজ নট দ্য ভ্যালু ইনসাইড দি অ্যারে, আই ইজ দি ইন্ডেক্স নাম্বার, এখানে লিখি তাহলে বেটার হবে। সো 1 প্রিন্ট দেবে, দিস উইল বি আউটপুট, 1 প্রিন্ট দেবে। তারপর লুপে ফিরে আসবে এক্স প্লাস প্লাস, মানে এক্স ইকুয়াল এক্স প্লাস 1, সো এক্স 1 হয়ে যাবে। So is 1 less than auxiliary I? No, 1 is not less than 1, so loop ভেঙে গেল। আমি আবার এই লুপে আবার ফিরে আসলাম, I এর মান 1 বাড়বে, I now points at 2, so আবার চেক করব if auxiliary I not equal to 0, yes, auxiliary I is not equal to 0, therefore my loop will run, x will start from 0 again. Is x less than auxiliary of I? Is x less than 2? Yes. Print I. So 2 print দিবে, ঠিক আছে, x প্লাস প্লাস, লুপটা আবার চলবে। is 1 less than auxiliary of I? 1 less than 2, yes, true, so print I again, so দুইবার 2 print দিবে, x plus plus, is 2 less than 2? 2 is no more less than 2, so my loop breaks. I return to the first loop with an incremented value of I, so I increments, I moves to 3. Then again, is auxiliary of I is a non-zero? Yes. Then I'll run the loop. How many times? This many times. So this loop will run 3 times, and every time it will print I. I এখন কি 3. So this will print 3 thrice. I plus plus, same thing again. This number I, this index number I will be printed this many times. So 4 will get printed once, and finally 5 will get printed once. এখন এই অ্যারেটা সর্ট করো, তাহলে কি আসবে দেখো তো, এই অ্যারে সর্ট করলে, অরিজিনাল অ্যারেটা সর্ট করলে কি আসবে, 1 2 2 3 3 3 4 5, দেখো এটা আসছে। তাহলে কি ইন্ডেক্স সার্চের একটা বেনিফিট হচ্ছে, আমরা যখন কি ইন্ডেক্স সার্চ করি, মানে এই অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা যখন তৈরি করি, আবার এই নাম্বারসগুলো আবার অটোমেটিকলি এখানে সর্টেড হয়ে যায়, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ বিগ বেনিফিট অফ ইউজিং কি ইন্ডেক্স, মানে কি ইন্ডেক্স গুলো অটোমেটিক আমার সার্চের সাথে সর্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, what if the numbers were, what if there were negative numbers, যদি নেগেটিভ নাম্বার থাকে তাহলে কি হইতো। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, this use of auxiliary array, is this an application of memoization? না না না, এটা মেমোরাইজেশনের অ্যাপ্লিকেশন না, এটা কি ইন্ডেক্সের মানে প্রসেস, মানে কি ইন্ডেক্স সার্চের প্রসিজারটাই হচ্ছে একটা অক্সিলিয়ারি অ্যারে তৈরি করা, মানে অক্সিলিয়ারি অ্যারে তৈরি করে কাজ করা, ওকে। ঠিক আছে। তুমি গত লেকচারটা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আমি এটা পোস্ট করে দিয়েছি অলরেডি। ভেরি ইজি, মানে অনেক সহজ। So let's our next.
তাহলে আমার এটা অক্সিলিয়ারি হবে এমন, এটা নেগেটিভ নাম্বারস এ ডিল করাটা একটু ডিফারেন্ট। ইফ ইউ লুক এট দ্য প্রিভিয়াস লেকচার, আমি lecture that was on Sunday, this will get clear to you, ঠিক আছে? Those of you who missed the lecture on Sunday. So it's -2, right? এখন দেখো নেগেটিভের জন্য কিন্তু অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা একটু ডিফারেন্ট হয়। রিজন হচ্ছে কারণ যেহেতু আমরা এই এলিমেন্টগুলো ইন্ডেক্স নাম্বার হিসেবে ইউজ করি, নেগেটিভ নাম্বারস তো নেগেটিভ ইন্ডেক্স হতে পারে না। তাহলে আমরা কি করি, ইফ ইউ রিমেম্বার, যে আমরা মোস্ট নেগেটিভ যে নাম্বারটা, এই অ্যারের মোস্ট নেগেটিভ অথবা দ্য লোয়েস্ট নাম্বার যেটা, ওইটার মডিউলাসটা মানে হচ্ছে এটা মডিউলাসটা হলো কি, এটার পজিটিভ। So the positive of the most negative number is added to all the numbers. So the positive of the most negative number is 2. So 2 is added to all the numbers. You take it as 1, 0, 1, 5, 1, 3. When we add this number, we resolve the issue with the negative sign. তারপর এই হিসাবে আমরা added numbers গুলো দিয়ে আমরা auxiliary array তৈরি করি। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে, আমি যে সর্টিং অ্যালগরিদমটা দিলাম, আমি যদি ওই সেম অ্যালগরিদমে এটাকে সর্ট করি, তাহলে আমার উত্তর আসবে 1 0 1 1 1 3 and 5, but the numbers in the original array are different. তাহলে আমি কি করতে হবে? Look, when I created this auxiliary array, তখন কি করেছিলাম, অরিজিনাল নাম্বারের থেকে একটা এক্সট্রা নাম্বার যোগ করেছিলাম, right? So to fetch the original numbers from this array, I have to subtract that number that I added, which means এখানে যখন আমি 0 প্রিন্ট দেব, তো এখানে আসছে 0 কতবার, একবার। তবে 0 প্রিন্ট না দিয়ে কি করব, 0 থেকে আমি 2 বিয়োগ দিব, subtract 2, because সরি হ্যাঁ সরি ঠিকই তো আছে। So 0 থেকে আমি 2 subtract করব, because this number was added. So when I subtract 2 from 0, I get -2, which is the original number. Same for this one. 1 gets printed twice. So every time I get a 1, I subtract 2 from it, I get a -1. Then I have a 3. I subtract 2 from it, I get a 1. And finally, I have a 5. When I subtract 2 from it, I get a 3. এখন দেখো, these numbers match with the original numbers, and these numbers are sorted. ঠিক আছে, এটা হলো নেগেটিভ নাম্বারসে এটা একটু ডিফারেন্ট, যে নেগেটিভ নাম্বারের সময় আমরা কি করি, আমরা একটা নাম্বার অরিজিনাল নাম্বার থেকে এক নাম্বার অ্যাড করি। সো টু গেট দ্য অরিজিনাল নাম্বার ব্যাক, আমাকে ওই নাম্বারটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। কমন সেন্স, দ্যাটস হোয়াট আই এম ডুইং। একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য প্লিজ look into the previous lecture I gave on Sunday. I have already uploaded the video, okay? So this is basically it. I mean, that's the end of key index search, and with this ends searching and sorting. So in searching, we looked at linear search, which is a basic search that we studied in my previous courses as well. Then we looked at binary search. Then we looked at key index search. These two searches are faster than this one, but
These two searches have some preconditions. For binary search, the numbers have to be sorted, and for key index search, the elements have to be integers. And we need to create an additional array for key index searching. And for sorting, we'll also look at three algorithms. The first was bubble sort, the second was selection sort, and the third was insertion sort. These two sorting algorithms are basically same, and these two are non-smart algorithms. On the other hand, insertion sort is a smart algorithm, because if we feed an already sorted input, this does not sort that input again. But these two sorting algorithms, no matter what the input is, it will sort. All right? So any questions on sorting and searching? Okay, if there are no questions, then we'll move to the next topic. The next topic is called a tree. Tree is also a data structure. The data structure looks like this. Where these circles are called vertices, এবং এই স্ট্রেট লাইনস গুলাকে আমরা বলি এজ। ভার্টেক্স হলো এই ভার্টেক্সকে বলি অথবা নোডও বলি। এখানে আসলে আমার ডেটাটা আমি সেভ করব, আর এজটা আমাদের রিপ্রেজেন্ট করে কানেক্টিভিটি। ঠিক আছে? তো এই ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার আমরা অনেক অনেক জায়গায় ব্যবহার করি। মনে করো ফেসবুক, এটা তুমি connected to your friends, these are your friends, এবং তোমার প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড আবার connected to their friends, right? I could use tree data structure to represent friendship in Facebook. তারপর আমি ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারটা একটা ম্যাপ রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ইউজ করতে পারি। এটা আমার ম্যাপ, এগুলো হলো আমার একটা এরিয়া, আর আমি এগুলো একটা বলতে পারি রাস্তা। তো আমি এই ম্যাপ দেখে বলতে পারি কোন এরিয়ার সাথে কোনটা এরিয়া ডাইরেক্টলি কানেক্টেড, ঠিক না? So tree data structure is a very handy data structure. Tree এর আরেকটা ভার্সনকে বলি আমরা গ্রাফ, এটা আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। So every tree is basically a graph. So this data structure is a very handy data structure that allows us to represent a lot of things, a lot of real life things. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোড করার সময় আমি সার্কেল আর এজ কিভাবে আঁকবো? নোডস। হ্যাঁ, নোডস অথবা ভার্টেক্স। আচ্ছা, সার্কেল, নোডস আর এজ কিভাবে আঁকবো, কিভাবে কোড করব? আমরা যখন লিঙ্ক লিস্ট এঁকেছিলাম, আমরা কি লিঙ্ক লিস্ট কোড করার সময় যে স্কোয়ার এবং অ্যারো দিয়েছিলাম? না, দিস ওয়াজ জাস্ট আ ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, রাইট? এটা আমরা করেছিলাম যে এই ছবিটা আমরা আঁকি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই ছবিটাও হলো ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই ট্রি আমরা যখন কোড করব, সেটা দুই ভাবে আমরা কোডিং করা যায়। একটা
ট্রি অথবা গ্রাফকে দুই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় মানে কোডে। একটা হলো ম্যাট্রিক্স, দ্বিতীয়টা হচ্ছে লিস্ট। ম্যাট্রিক্স কি জিনিস? A two-dimensional array. So let's say I have এরকম একটা ট্রি। এটাকে আমি আগে ম্যাট্রিক্সে রিপ্রেজেন্ট করে দেখাই। আবার একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে হবে এবং এটা ম্যাট্রিক্সের ডিমেনশনটা হবে number of vertices into number of vertices, that is 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 vertices, so I'll draw a 7 into 7 matrix. এবং আমি আমার ম্যাট্রিক্সের ইনডেক্স নাম্বারগুলা এই ভার্টিক্সের নামে ইউজ করেছি। আচ্ছা, আমি এটা আগে দেখানোর আগে আমি বলি ট্রি অথবা গ্রাফ, যদি ট্রি বলি, আপাতত ট্রি যেহেতু বলছি, ওগুলোর অনেক রকম মানে টাইপস আছে। একটা টাইপকে আমরা বলি ডিরেক্টেড এবং আনডিরেক্টেড। আনডিরেক্টেড এর আরেকটা নাম হচ্ছে বাইডিরেকশনাল। দেখো, এই যে আমি যে ট্রিটা আঁকলাম, এই ট্রি এজ গুলাতে কোনো ডিরেকশন দেওয়া নাই। তার মানে হচ্ছে এই এজটা হলো টু ওয়ে ডিরেক্টেড। তার মানে আই ক্যান রিচ ফ্রম এ টু বি, আমি এ থেকে বি তেও যেতে পারবো এই এজ দিয়ে, এবং বি থেকে এতেও যেতে পারবো। Like I can say A is connected to B, and also I'll say B is connected to A. So this is an undirected tree. But if I had put a direction, তাহলে আমি শুধু বলতাম A is connected to B, or I can go from A to B. But from B to A, there is no connection because I cannot go from B to A. ঠিক আছে? So let's say there's one connected edge and the rest of them are undirected. I mean, there's one directed edge and the rest of the edges are undirected. তাহলে এর সাথে কে কানেক্টেড? বি আর সি। তো এর সাথে যে যে কানেক্টেড আমি ওকে 1 দিয়ে দিব। এখন বি সাথে কে কানেক্টেড? only D, not A, because of the direction. So B is connected to D. C কার কার সাথে কানেক্টেড? A, E, F, G. D is connected to B. E is connected to C. F is connected to C. G is connected to C as well. And I can also have, for example, I can also have something like this. I can also have a tree or a graph where I'll have a node where with no connection. ঠিক আছে? এটাও পসিবল, কোনো সমস্যা নেই। In this case, তাহলে C থেকে E টা মুছে যাবে, E থেকে C টা মুছে যাবে। ঠিক আছে? But you will
definitely include E in the matrix because this matrix represents this entire tree. Pretty easy. And this is very much understandable by your computer and very easily programmable. But this is very easy to work with, very easy to visualize, very easy to understand. And the second technique to represent a tree is called a list. List is basically an array of linked list. You first write down the names of the vertices and then you draw linked list to show the connections. So A is connected to B and C. B is connected to D. C is connected to A, F, G. And you draw for the rest of them, all right? So this is a list and this is a matrix. There are two ways to represent a tree and both have their own advantages and disadvantages. Sir, I had a question for the node one. You showed that there could be multiple connections to a node, right? For example, C was connected to 3 nodes initially. Yes. Yeah, so how do I connect more of that? I mean, the class for the node is usually pre-made, right? I didn't get your question. আচ্ছা আমি আরেকটু সুন্দর করে বললাম ইউজুয়ালি আমরা এতদিন যে নোটস গুলো ক্রিয়েট করলাম দে ওয়ার ইদার সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্ট অর ডাবলি লিঙ্ক লিস্ট রাইট হ্যাঁ লিঙ্ক হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ইয়া হ্যাঁ সো এখানে যদি if I have for example 3 4 5 or more connections হ্যাঁ right for those cases yes. how am I supposed to make changes to my node I mean the node class because the node class is usually made from বুঝছি হ্যাঁ node classes are usually have but a fixed number of spaces, right, to hold addresses. yeah In that case, you can use a list of list, a node class with a list, so that you can add as many number of nodes you want. মানে Oh, আমরা like যেটা C বলতে would be চাচ্ছি a সেটা separate list, like a হ্যাঁ, so separate linked list. yeah, what we do is, but what we did so far was something like this, right? So if I have two variables, I can hold two addresses. If I have three variables, I can hold three addresses. But what if I have a list? I can hold as many addresses I want. Did you understand? Yes, sir. Yeah, problem solved, right? So as I said before, trees and graphs are of many types. So far we've looked at directed and undirected trees or graphs. So trees can be weighted or unweighted. So what does weight mean? Weight is a value associated with weight হলো একটা value associated with
edge. For example, আমি তোমাদের একটা ম্যাপ আঁকতে বললাম, যে আমি একটা ম্যাপ আঁকলাম, this is a country for example. আর এগুলো হলো একটা দেশের শহর। এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা আমার ম্যাপ, যেখান থেকে A is connected to all of them. এখন সাথে এগুলো মনে করো আমার হাইওয়েজ, রাইট? There's a highway from A to B, there's a highway from A to C. And now I have an additional information that says the distance. So this is an additional information, right? And this distance, this value is associated with the edge. এখন এটা আমি এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে আমার ওয়েট, ঠিক আছে? So weighted trees can be directed, undirected, or let's put it this way. I have directed trees and undirected trees, right? Directed trees can have weights, can also be unweighted. Undirected trees can have weights or can be unweighted. So weights and directions, like, they are completely separate things. They can coexist, no problem. But one is not dependent on the other. Weight is basically a value associated with the edge. It could be anything depending on the context. And direction means something else. For example, I can do this. তাহলে this particular edge says that একটা highway আছে, there's a highway from A to C, which is a one-way highway that I can only go from A to C. And the rest of the highways are bidirectional. I can use the same highway to go from A to B and also from B to A. And these can have weights, right? So how would you represent weights in a matrix or in a list? Very simple. For example, there was a weight 5 from B to A. So inside the matrix, instead of writing 1, I'll put on the weight. So if there's a weight 10 from B to D, I'll put the weight instead of 1. Problem solved. And in a list, we know that these are nodes, right? So I can have multiple values or multiple items stored in a node object. So I can easily use a variable and store this number. For example, A to C is 7, so this will have 7. B to D is 10. When you're dealing with weighted trees, put the weight inside the matrix inside of 1. So rest of them, the blank spaces are zeros. Zeros or blank spaces mean not connected. And non-zero boxes, they might have 1 or the weight. I mean, a non-zero value will mean there's a connection.
So any questions so far? Sir, I have a question. Yes. In the last page, so এখানে A থেকে রুট গুলো যাচ্ছে, হ্যাঁ তো স্যার যদি কোনো কারণে আমরা এ কানেকশনটা লস্ট হয়ে যায়, তাহলে স্যার সব রুট গুলো লস্ট হয়ে যাবে না? হ্যাঁ অবশ্যই। তাহলে স্যার মানে যদি রুট চেঞ্জ হয় তাহলে তো স্যার সব কানেকশন গুলোই হয়, তাহলে স্যার আমাদের 2D অ্যারে যে বানালাম স্যার সেটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ চেঞ্জ করব, সমস্যা কোথায়? না স্যার, এটাই। কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা আমরা ফিউচারে, এখন তো মাত্র বেসিক দেখছি, ফিউচারে আমরা দেখব কিভাবে এটা ট্রি থেকে আমরা নোড মুছি অথবা নোড অ্যাড করি, ঠিক আছে? আপাতত ওই কমপ্লেক্স জিনিসগুলো চিন্তা না করি। স্যার আমরা এই ট্রি থেকে তো স্যার আমরা মানে যা মন চায় মানে যেভাবে আমরা যেরকম ক্রিয়েট করতে চাই যে কোনো ভাবে ক্রিয়েট করতে হবে, তাই না স্যার? হ্যাঁ আমরা প্রথমে এটা দেখে এটা ক্রিয়েট করব কিন্তু। হ্যাঁ, রুটটা মানে কিভাবে আমি যাব, মানে রুটটা রাইট, কিভাবে হবে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক ঠিক। হ্যাঁ আমরা এই ম্যাপটা দেখে কিন্তু এটা আমি ক্রিয়েট করেছি, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা একটা জিনিস বলে দিই যে, সরি এটা তো আঁকি না। আচ্ছা একটা নতুন টপিকে আসে যে আমরা যে এতক্ষণ যে ট্রিগুলো দেখলাম, দেখো এখানে এই নোডের একটা চিলড্রেন, এই নোডের দুইটা চিলড্রেন, আবার এই নোডের তিনটা চিলড্রেন। এই টাইপের ট্রিকে আমরা বলি আরবিট্রারি। মানে একটা নোডের যে কয়টা চিলড্রেন থাকতে পারবে, আমার কোনো সমস্যা নেই। বাট আমরা সবসময় আরবিট্রারি নিয়ে ডিল করব না, ফিক্সড ট্রিজও আছে। ফর এক্সাম্পল বাইনারি ট্রিজ। বাইনারি ট্রিজ কি জিনিস দেখো, দিস ইজ আ বাইনারি ট্রি। বাইনারি ট্রি এর ব্যাখ্যা হচ্ছে one node can have a maximum of 2 children, ঠিক আছে? A node can have a maximum of 2 children আর minimum হচ্ছে 0. For like these nodes do not have any children. This node only has 1 children. This node has 2 children. This node has 2 children, but none of them has more than 2 children. So this is called a binary tree. So what would be the definition of a 3-array tree? The definition কি হবে বলো তো নিজেরাই? A tree where One node a will node can have a have maximum of 3 children. If this was 5, then the definition would be a node that can have a maximum of 5 children. So these are bounded trees, like we give them a boundary, and this is an unbounded tree where there is no boundary. In CSC 220, we'll focus on binary trees, and this is the most widely tree used. ঠিক আছে? In the next lecture, we'll start from binary trees. But before we meet on Sunday, please go through the lectures in box. Okay? So that will make things a bit easier for me and easier for you as well. স্যার বাইনারি ট্রিতে স্যার ফার্স্টে স্যার একটা থেকে আরেকটা নোড হচ্ছে স্যার, এটা তো বাইনারি বাইনারি ট্রি হচ্ছে একটা ট্রি যেখানে নোডগুলোতে ম্যাক্সিমাম 2টা চিলড্রেন থাকবে। ম্যাক্সিমাম, এটা 0 থাকতে পারে। দেখো এই নোডের কোনো চিলড্রেন নাই, এই নোডের একটা চিলড্রেন, এই নোডের 2টা ছিল। সো ম্যাক্সিমাম 2টা চিলড্রেন থাকবে। 3টা থাকবে, এই যে এটা এখানে 3টা আছে, এটা বাইনারি ট্রি না। দিস ইজ রং। ঠিক আছে? স্যার ম্যাক্সিমাম লাস্ট চিলড্রেন ডট নেক্সট তো স্যার নাল হবে না, কজ এর পরে স্যার কিছু নাই। লাস্ট চিলড্রেন ডট লেফট চাইল্ড হ্যাঁ, নাল, next,
রাইট চাইল্ডও নাল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যদি আমি কিছু অ্যাড না করি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলে দিই, যেসব নোডের কোনো চাইল্ড নাই, লাইক দিস হুম। ওয়ান, দিস ওয়ান, দিস ওয়ান, these nodes do not have any children. যেসব নোডের কোনো চিলড্রেন নাই সেসব নোডকে আমরা বলি লিফ নোডস or just leaves. আর যে টপমোস্ট যে আছে ওকে আমরা বলি রুট। আর এটাকে বলি আমরা লেফট চাইল্ড, এটাকে বলি আমরা রাইট চাইল্ড। স্যার একটা কোয়েশ্চেন, আমাদের এই নোটটার মধ্যে ক্যান উই পারহ্যাপস গো ব্যাকওয়ার্ডস লাইক চাইল্ড Yes, yes, নোট we will go backwards. We will go backwards. So backwards যেটা ওটাকে বলি আমরা প্যারেন্ট। Left child, right child, parent. So I can go to the left, I can go to the right, I can go up. আর এগুলো আস্তে আস্তে আমরা শিখবো। আপ আমার যেতেই হবে এটা কাজে। So sir, lastly I just want to confirm Yeah, no problem. for binary trees আমাদের নোডের মধ্যে 4টা অ্যাট্রিবিউটস থাকবে, কি কি? একটা লেফট রাইট ভ্যালু আর হচ্ছে previous maybe Okay, we say it, better say it parent. Yeah, right. parent. Yeah. One variable to store the value, one to store the address of the left child, one variable to store the address of the right child, and another variable to store the address of the parent, right? So I can store multiple values as well. So I can store 2 values, no problem. Multiple values, but these will be fixed. 3 addresses. Any more questions? If there are no questions, I'll see you on Sunday. But before that, please go to the lectures inbox. It'll make us the things easier for both ends. ওকে স্যার। Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.